and the same was approved by the municipality, the county executive committee, and the county assembly, and was thereafter placed before the Senate. And whereas the Senate, all legal criteria had been satisfied, and it was fit and proper that the Municipal Council of Nakuru be upgraded to a city, on the 3rd of June 2021, the Senate, by affirmative resolution, gave its approval to the application and recommendation that the Municipal Council of Nakuru be conferred with city status. Now, therefore, in exercise of the powers confirmed on the head of state and government under Section 7 of the Urban Areas and Cities Act, Act number 13 of 2011, and all other enabling provisions of law, I, Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, do hereby confer city status to the Nakuru municipality. Now henceforth, may it be known by all persons and authorities that the Nakuru municipality is to be known as the City of Nakuru, and the City of Nakuru shall therefore have all the powers, authority, rank and privileges of a city under the laws of Kenya, and it shall have all the rights, duties, and standing of a city provided under the Urban Areas and Cities Act and all other applicable laws. This is issued under the hand and seal of the President of the Republic of Kenya on the 1st day of December, the year of our Lord, 2021. Tusimame sote, tushangilie Kenya. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya. Wapi shangwe na vigelegele za jimbo la Nakuru? Kenya nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Kenya makao yetu ni nchi ya kupendeza, kamwe hatutaiacha. Kamwe Kenya hatutaiacha. Kamwe Kenya hatutaiacha. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki. Mwenye kutenda haki. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya. Hatutaki matata Kenya. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenzangu,
Asante. Asante sana. Asante. Bwana PS. Okay. Haya, tunaweza keti tafadhali. Kwa hivi sasa tutulie kidogo. His Excellency the President is going to sign the citation that has conferred Nakuru city status. There are 3 citations that the President is going to sign, and then after the President signs, there will be instruments of power that will be handed over to the governor to officially recognize Nakuru as a city. Kwa hivyo wananchi, mtukufu rais sasa ni anatia sahihi cheti ya kuonyesha ya kwamba leo Nakuru ni city status. Tupige makofi wananchi. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Congratulations. Next, the President is going to hand over the logo. The President will hand over the logo, the official logo. That is the official logo. He's handing over to the governor. Makofi jameni. Hiyo ndio logo ya city status. Ngoja kidogo. DJ, ngoja kidogo. And then the next instrument are 3 flags. Kuna bendera 3 ambazo mtukufu rais sasa anampatia governor. Bendera ya kwanza ni bendera ya nchi ya taifa, our national flag. Tupige makofi tafadhali. The other flag, which also is a symbol of the instruments of power, is the flag of the county of Nakuru. Tupige makofi rais akimkabidhi governor bendera rasmi ya county ya Nakuru. Makofi jameni, makofi. Bendera ya 3 ni bendera mpya sasa ya jiji kuu la Nakuru. That is the flag of the city. That is the flag of the city. Tupige makofi jameni. That is the flag of the city. Ya mwisho, the President is going to give the governor the seal. This is the official seal of the city of Nakuru. Makofi jameni. Asante sana. Sasa tungeomba mtukufu rais aende sasa afungue rasmi, aonyeshe logo ya Nakuru kirasmi. Makofi jameni, as His Excellency the President, accompanied by the Governor of Nakuru, unveils the logo of Nakuru City. Tumeapa sote wananchi wa Kenya kutumikia Kenya daima na milele. Thank you very much. Tunaweza keti. That's it. I'm done. Yeah. You call it. Aya, asante. Niombe tumalize ratiba kama alivyoomba Mheshimiwa Rais kisha tuweze kuendelea. Tafadhali. Mheshimiwa Rais, nikubalie kwa niaba ya wananchi wa Nakuru nitaomba watu 3 peke yao kwa dakika moja watatoa ujumbe wa hongera kwa niaba ya wananchi wa Nakuru. Na nitaomba kwa niaba ya akina mama nitamwalika dada Stella Karanja dakika 1 tu atoe shukurani.
No protocol, Your Excellency, alafu endelea. Habari zenu, Your Excellency, watu wa Nakuru, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Governor, Right Honorable Raila, we sincerely thank you for this charter and conferring the city of Nakuru. Haya. Tafadhali. Wana Nakuru amjambo. Amjambo. Mnajua tumepata wageni kutoka mbali na wamekuja kwa sababu ya heshima yetu. Mnawakaribisha? Sasa ili tuweze kuelewana, naomba vijana wako na vuvuzela na wengine tutulie kidogo. Wageni wakiondoka tutasherekea mpaka che. Hapo sawa? Tafadhali tutulie tusikize wageni wetu. Asante. Asante sana, Your Excellency. Your Excellency, the President, all protocols observed. We are excited today on behalf of the women of Nakuru and on behalf of the residents of Nakuru and on behalf of even the youth, Junaka youth kidogo. I want to really thank you for this occasion and giving us the city. It is an honor for us. Na kwa watu wa Nakuru tutakuja kuexplore. Kuna vitu mingi ya kuexplore. We have a lot of opportunities. Na tumeambiwa kujienjoy because this is a city of unlimited opportunities and a city to explore, enjoy and prosper. So may God bless Nakuru and may God bless Kenya. Thank you very much. Asante sana. Kwa niaba ya wanabiashara wote, Mheshimiwa John Kitilit. Alan. Your Excellency, the President, all protocol observed because of time. On behalf of the Hard Committee that I was chairing to seek for public participation all over the town, I want to take this opportunity, Your Excellency, kukushukuru sana because of your participation pia, na nishukuru wananchi wa Nakuru kwa kuamini yale tuliwaambia, maneno yale tuliwaambia wananchi wa Nakuru, ambaye kuna wengi wali support na kuna wengine walikuwa doubting Thomases. Lakini nataka niwaeleze leo ya kwamba hii city status italete mambo mazuri katika tauni hii, italete biashara, italeta maneno ya ukulima, na hii ni kitu kizuri sana. Hii historically, kwa sababu mimi nimekuwa mayor Nakuru hii mambo ya city status tumetoka mbali. It has been turbulent, Your Excellency, and this is an historical moment. Na watu ya Nakuru kwa jumla, let us embrace it and then make use of it. Thank you very much, Your Excellency. Thank you, the Governor of Nakuru. Asante sana. Thank you. Asante sana former mayor Bwana John Kitilit. Kwa niaba ya Wakristo wote, wanadini wote, waumini, nitaomba nimwalike Askofu Mwashamu Morris Mohatia Makumba, askofu wa jimbo la Nakuru Kanisa Katoliki na msimamizi wa jimbo kuu la Kisumu. Karibu baba askofu. Mungu ni mwema na kila wakati. Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta na baraza lako lote nzima, Mheshimiwa Governor wetu Lee Kinyanjui na uongozi wako mzima, wananchi wote wa Nakuru, nasimama hapa kwa njia ya kipekee kwa niaba ya viongozi wa dini, kwa niaba ya Wakristo wote, kwa niaba ya Waislamu wote na makanisa na madini yote katika sehemu hii na eneo hili la Nakuru, kupongeza mji wa Nakuru kwa hili jambo kubwa ambalo limefanyika miongoni mwetu. Asante sana mtukufu Rais kwa kuja kutusaidia kuelekeza na kuongoza haya mambo. Mungu aendelee kukubariki na Mungu abariki pia Nakuru, kwa sababu hii ni
Huu ni wakati wa kipekee sana ambao unaonyesha pia maendeleo katika nchi yetu, na sisi kama viongozi wa dini tutakuwa mstari wa mbele ili kusaidia wananchi, ili maendeleo yawe yanayofaa katika nchi yetu, kuwasaidia watu, lakini pia watu wawe chini ya uongozi wa kipekee wa Mungu. Asanteni sana na Mungu awabariki wote. Mheshimiwa Rais, nikubalie sasa nimwalike gavana wa jimbo la Nakuru, Mheshimiwa Lee Kinyanjui, atuongoze kwa kipindi kinachosalia. Asante. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, former Prime Minister Raila Amolo Odinga, Cabinet ministers here present, led by our CS Masharia, our Principal Secretary is here, led by Hinga, and also the PS for Water is here. I'm also privileged to have our governor colleagues, including my chairman, Governor Wambora, here, and all the people of Nakuru. This is the day we have been waiting. This is the day we have worked for the last 4 years, hoping it would come. And by your presence here today, we are sure that our prayers have not been in vain. So, Your Excellency, before I make my remarks, Before I make my remarks, I would request that you allow me just to call 2 or 3 of the local leaders. First of all is the speaker, so that he can acknowledge the MCAs, and also the county assembly has been very critical in this journey. And allow me also to say that since the 2010 constitution, we have not had any other city conferment. So in many ways, we are pioneers. And other counties are also learning, and we would want to do it right. So allow me to request my speaker, Maina Cairo, to just spend a minute and also recognize his members. Thank you. Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Governor wa Nakuru, Mheshimiwa Lee Kinyanjui, Mheshimiwa Prime Minister Baba Amolo Odinga, Cabinet Secretaries present, wabunge ambao wako hapa, magavana, watu wa Nakuru hamjambo. Watu wa Nakuru mko gangari. Wapi nduru ya Nakuru City? Asante. Yangu yatakuwa machache sana. Asante. Kwanza ningetaka kurecognize leadership yangu ya pale assembly ikiongozwa na Mheshimiwa Tanui hapa ambaye ni my deputy speaker, na pia tuko na the majority leader. Your Excellency, unamkumbuka huyu, ulipatia mama wake Wanyakinyi wa titles, lakini ameniambia nikukumbushe ati kwamba ulipatiana ahadi kuwa watakatiwa penalties za SFT, lakini bado hawajakatiwa. Sasa wengine wao hawajapata titles. Asante. Anaitwa Mheshimiwa Musa. Waheshimiwa wengine, tuko na Mheshimiwa Recho Maru pale. Your Excellency, ningetaka umrecognize specially because yeye ulimpatia HSC. Yeye ndio mbunge ambaye wa county assembly ulimpatia head of state commendation, na tunasema ni asante. Wabunge wengine ambao wako hapo wasimame. Your Excellency, waangalia wamekuja kwa wingi. You can wave to His Excellency the President. Asanteni sana. Tuko bunge yote hapa. Hatujafanya biashara leo saa 8. Your Excellency, nataka kusema kuwa mimi namshukuru Mungu kwa kusimama hapa siku ya leo ambapo historia imetengenezwa hapa Nakuru. Shughuli hii ya kufanya Nakuru iwe city, nakumbuka cabinet yako ilianza, ilitupatia kulikuwa na town mbili, Nakuru na Eldoret. Sisi tukaanza hiyo kazi na tunashukuru Mungu kuwa sisi tumefika pale mwisho. Na sisi ndio wa kwanza kama town ambayo imepata city in the new constitutional dispensation, and we are so proud. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Watu wa Nakuru nyinyi ni watu wa nguvu. Simujipigie makofi kwa kufanya hiyo kazi. Nikimalizia, Your Excellency. Okay, sawa. Nikimalizia, Your Excellency, kidogo. Order.
Asante. Nikimalizia, Excellency, kindly receive our heartfelt thanks and appreciation kwa kuwa ulitutembelea katika assembly yetu, and we are so proud kama the people of Nakuru and the assembly of Nakuru uliketi ndani ya assembly yetu na haujai kaiti ndani ya assembly nyingine, na tunakuomba pia tutakapokuita tena tunakukaribisha ukuje ugrace the occasion ambayo tutakuwa naye early next year. Kwa hayo machache, Mungu wabariki Nakuru City, Mungu wabariki Nakuru County. Your Excellency the Governor, tunakupenda. Kazi ambayo unafanya ni mzuri na maendeleo ambayo unafanya, na tutazidi kushikilia kama County Assembly. Asanteni sana and God bless you. Thank you. Asante. Thank you, our Speaker Cairo Maina, on behalf of our County Assembly, which is the first stopover when this journey began. With your permission, Excellency, on behalf of the political leadership here, we have the Member of Parliament for Nakuru Town West, which is now part of the larger Nakuru Town, the Honorable Samuel Arama. Asante sana, asante. Asante sana. Your Excellency, the President of our Republic of Kenya, Honorable Uhuru Kenyatta, the Prime Minister, Raila Amolo Odinga, naona mnampenda pande hiyo. Magavana wote wale wamefika hapa. Na wasalimu amjambo. Amjambo kwa mkono. Asante sana. Rais, siku ya leo sisi tuko na furaha sana, kwa sababu tumepata city. Wakati nimetoka Nairobi asubuhi, vijana wacha kupiga fursa, ngoja kidogo. Wakati nimetoka Nairobi asubuhi, mara ya kwanza nilikuja kukunywa chai pale Amerika. Nilielezwa na wale waiters, wakati niliwaambia nimefika Nakuru saa hii, wakaniambia mheshimiwa umesahau. Leo Nakuru inaitwa Nakuru City. Kwa hivyo hii watu yote unaona wako hapa wanafurahia Your Excellency, kwa sababu sisi ndio tulikuwa tunataka wakati yote. Mnafurahia kuwa na city? Mnafurahia? Your Excellency, wacha nikuambie, kama iko Christmas gift umepatia watu wa Nakuru, ni kuja kutupatia hii chata leo, na sisi tutaendelea kushikilia hapo vile wewe unasema kila siku. Si mnajua rais anasema tufanye maendeleo? Si ni maendeleo ametuleta hapa leo? Mmefurahi kuona papa? Mmefurahi? Your Excellency, sisi hapa Nakuru nataka kukuambia ya kwamba tuko makabila wote. Sisi ni makabila wote tuko hapa. We have 42 communities wale tunaishi hapa na kufanya kazi. Tunataka amani. Kutoka wakati murishikana mkono na Prime Minister, amani imerudi hapa Nakuru. Si ni kweli? Hatuna maneno mengine. Sisi tutataka kushikilia kutoka hapo, na hapa Nakuru mnajua tuko na watu ya Jubilee na ODM. Si ni kweli? Ama mko na mpango ya kando? Mko na mpango ya kando? Hapa Your Excellency, mimi nikikuwa mjumbe wako wa Jubilee nitakushikilia hapa, na tunashikiliana na kutoka banda ya Nakuru Town West pia iko ODM, lakini nataka pia niulize watu ya ODM wale wako hapa, officials ya ODM wako hapa, wainuke wasalamiane. Your Excellency, tuko na officials ya Jubilee. Officials ya Jubilee wako hapa, wasalamiane. Your Excellency, nimefanya hivyo kwa sababu hapa Nakuru tumekuwa na shida kidogo, kwa sababu unaona watu wengi walifuka wakaenda maneno ile ya kutaka kutanga. Wakati unasema tufanye kazi, watu wengine wanatanga huko. Lakini nataka kukuambia sisi tukikuwa na mheshimiwa wa hii county Bwana Uhuru Kenyatta, tumeshirikiana pamoja na tunaweka makabila yote pamoja. Your Excellency, tunataka tukuambie wewe ukienda retire, mimi najua wewe ni mtu ya Nakuru hapa. Kwa hivyo sisi tutakurudisha rudi hapa, ukuje ukaa hapa. Mimi nitakuwa tu, mimi siendi mahali. Mimi nimeamua nitakaa Jubilee, vile mnaniambia na papa. Vile unasema mara papa, si tukue hivyo. Si tukue na papa na mheshimiwa rais. Your Excellency, ya mwisho tu
is out of ile tumefanya hapa. Mimi naona tuko na CS wangu, mimi nakuwa transport committee, na rais jana ametueleza maneno mingi ya mabarabara. Hata an opportunity ya kupeleka kamati yangu ya kamati huko Mombasa, na ile kazi niliona imefanywa hapo ya mabarabara. Rais, wacha tukushukuru sana kwa sababu umefanya kazi nzuri. Barabara ya kutoka Nairobi mnajua kwenda mpaka Mau Summit, mnajua hiki inawekwa itakuwa dual carriage, mnajua namna hiyo. Hii barabara kwenda Nairobi itakuwa tunachukua muda mfupi sana kwenda mpaka huko, na kandarasi imepeanwa. Hiyo ni zile vitu rais amefanya. Your Excellency, kama ungekuwa unasimamia hii serikali mzuri ukasema hata tukue na National Government Development Fund, ile ilikuwa inaitwa CDF, watoto wetu wangekuwa naenda shule. Hiyo ni legacy umewacha, kwa sababu mnajua kulingana na sheria we only had two revenue, ile ya national na county. Lakini rais tulikuja State House ukatueleza ukasema wacha lete hiyo nyingine ni wapatie wapunge tuendelee kusaidiana. Na hiyo kazi yote tunafanya ni ya rais, tunafanya hiyo kazi yote. Ya mwisho, Your Excellency, iko barabara moja tu kwa sababu umefika hapa leo. I think CS Majari anajua. Hiyo moja tu ile ulikuwa umesema wakati nilikuwa DM, wakati nienda State House, Your Excellency, nikaomba hiyo barabara. Tena nimeomba nikikuwa kwa serikali yako, naona Majari yako hapo iko kwake tu. Hiyo peka yake watu ya Nakuru town wesi mpate, si mtafurahi. Tusoke hapa bura. Asante sana, wacha Mungu awabariki. Thank you so much. Asante Your Excellency. Asante Mheshimiwa Rama, na kwa niaba ya viongozi kutoka eneo letu nataka kukushukuru kwa hayo. Sasa kwa sababu ya muda, naomba tu kutambua my colleague governors ambao wameweza kufika hapa. Mungetaka kuwajua? Mungetaka kuwajua? Asante. Kwanza ningetaka kuanzisha na governor kutoka Kisumu ambaye amekuwa pia mwalimu wangu and another city, Governor Professor Anyang' Nyong'o. Asante. Pia tuko na chairman wetu wa awali, chairman kutoka Kakamega, Wycliffe Oparanya. Asante. Pia tuko na governor jirani yetu, governor kutoka Nyandarua, Governor Kimemia Francis. Asante. Pia tuko na governor kutoka Nairobi, Governor Kananu. Welcome. Asante. Pia tuko na governor kutoka Makueni ambapo tulikuwa na hafla juzi, Professor Kibudha Kibwana. Asante. Pia nafahamisha tuko na governor kutoka Kisii, Governor Ongwae. Asante. Sasa licha ya hawa pia tuko na deputy governors ambao wamekuja siku ya leo. Naona Caroline Karugu kutoka Nyeri. Asante. I also have my deputy governor Dr. Eric Korir. Asante, and all the others who have come, thank you very much. Pia tuko na CAS, Chief Administrative Secretaries. I want to start with my sister Shebesh. Kindly wave. Tuko na Nelson Gaishohie kutoka hapa, na pia Karanja, Lawrence Karanja is right here from Nakuru. So I guess allow me, due to time, allow me to invite my chairman of the Council of Governors, Governor Wambora, ambaye amekuwa katika mstari wa mbele kusuzi na hata kutufikisha hapa siku ya leo. Asante. You may use that other microphone. Thank you very much. Asante, asante, asante. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Armed Forces, Kenyatta, Uhuru Kenyatta, Baba ambaye ako hapa na sisi, my colleague governors, PSs, CSs na wananchi wa Nakuru wote, amjambo. Mimi yangu ni kupeana message ya congratulations for 1 minute. Your Excellency, it gives me great pleasure to witness the historical occasion of the transformation of Nakuru municipality into a city.
it is an occasion like this that gives me, the afternoon, in this afternoon, Nakuru municipality will join the 3 other cities in Kenya, namely Nairobi, Mombasa, Kisumu, to be the 4th city of Kenya. Mara moja. This is great achievement of Nakuru county leadership under the able guidance of my brother, colleague, Governor Lee Kinyanjui. You are a development trend setter, Lee. Well done, Kiongozi, for a job well done. Oh yes, the importance of this historical ceremony cannot be underscored. For today, Nakuru will go down in history of Kenya as a pioneer city under the devolution dispensation. This fact alone will trigger a chain reaction among the second wave of a number of municipalities to follow the footsteps of Lee Kinyanjui. The large municipalities like Eldoret, Thika, Meru, Machakos, and Kisii, and the former counties which hosted the headquarters of the regions like Kakamega, Embu, Garissa will follow suit. Karibuni. In the case of Embu, we have already done long-term studies, Your Excellency, and plans for city status with assistance of the World Bank. Hakuna mchezo tena, tumeona mfano wa Lee Kinyanjui ya Nakuru. The Council of Governors takes the matters urban development very seriously, and then can be demonstrated by the decision to constitute the Urban Development Committee of COG, which my brother Lee Kinyanjui chairs for the purpose of focusing on urban development and mobilization of financial assistance. Fruits of these efforts are 60 municipalities with functional municipal boards and administrative setup throughout Kenya. Finally, Your Excellency, may I sincerely, Your Excellency, thank you for your support of the urban development agenda with conceptualization of the transformation programs such as the Kenya Urban Support Program and the Kenya Informal Settlement Improvement Projects. They are truly transformative, just as you said yesterday. The Council of Governors appreciates the partnership with the national government and so as to transform our cities and urban development. Your Excellency, even more significant, Your Excellency, is the role you have played in supporting and collaborating with the Council of Governors and indeed all the 47 counties. We really appreciate that, Your Excellency. And because of that, your legacy, Your Excellency, as the 4th President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenyan Defense Forces, your legacy is assured for Your Excellency leadership and development records. Asante sana, Your Excellency. Asante. Asante. Naomba kumtambua mjumbe wa Gilgil. Just stand up and wave. Martha Wangare, thank you very much for coming. This city belongs to all of us. Now, in very quick order, I wish also to recognize some of the senators who are extremely useful in this journey. As you know, Senate is a very important institution. And I want to start by recognizing the late Senator Kabaka from Machakos. He was one of the strongest supporters of this agenda. And when we requested them to come to Nakuru, he went to all our institutions and he defended Nakuru more than anyone could believe. Wherever he is, may God keep his soul in peace. I have Senator Kinyua from Laikipia. He was also very instrumental. I have Senator Kajwang, who was the later chairman of the Urban Committee. I have Senator Murkomen also, who was also very instrumental. My Senator for Narok Ladema, and above all, the Speaker of the Senate. I want to salute them because, as we all know, the Senate is a very critical institution in this journey. Now, with that, allow me to invite one of the senators who is here and also my neighbor, Senator Gideon Moi. Thank you very much. Your Excellency President Uhuru Kenyatta, Your Excellency
the Governor, Lee Kenyatta, the Prime Minister, Baba, who's with us here, and all protocols observed, not forgetting my Speaker, Lusaka, and my Majority Leader, Pogisho. Mine is just to say a few words to say that, yes, we grew up all our lives in Nakuru. So today is a very proud and an ecstatic day for us, wakazi wa hapa Nakuru. Secondly, there will be now economic prosperity with this new status under the wide, obviously, leadership of our Governor, Lee Kenyatta. And I'd like to ask you to take advantage of the natural resources that you have, and now especially that you have geothermal in bringing in industrial parks, and the problem of the water shortage here in Nakuru will be solved by exactly that resource you have in Menengai. Last, as I finish, is that Nakuru is the home, as Arama said, is the home of 42 tribes. And they've been here and they've been peaceful, wamekaa kama kitu kimoja. My prayer, as you get now the status which you've gotten, we want to keep that peace. Even when we come now to 2022, tafadhali ninaomba, ninawasi, usisikie ile mambo ambayo itatoka huko nje. Sisi wakazi wa Nakuru County, tukae kwa utulivu, tukae kama kitu kimoja. Na unajua ile njia tunaenda. Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni. Asante sana, Senator Gideon Moi, and also our neighbor senator just here in Baringo. Aya, naomba sasa, kwa sababu mambo inaendelea vizuri, kama vile nimewatajia, Senate is one of the most important institutions in this journey. And we are honored to have our Speaker, Kenneth Lusaka, who has come together with his majority. So on behalf of the Senate, allow me to invite Kenneth Lusaka to address us. Thank you, sir. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, former Prime Minister Raila Odinga Abaidi Baba, viongozi wote ambao wamekuja hapa tukiwa na magovernors, kwa niaba ya Senate nataka nichukue nafasi hii kuleta risala za pongezi kwa city yetu ya Nakuru. Vile mmeambiwa, Senate ndiyo imepitisha kwamba Nakuru iweze kuwa na status ya city. Tulituma komiti huku na wakakuja na tukatosheka. Na unajua katika Senate, kama kuna jambo lolote ambalo linahusu counties, lazima tukue na counties 24. Nina furaha kutangaza kwamba zile counties ambazo zilipigia Nakuru kuwa city zilikuwa counties 27, beyond the threshold ile ambayo tulikuwa tunataka. Kwa hivyo huu ni mfano mwema na pia ni legacy ya Mheshimiwa Rais, na sisi pia tukiwa Senate, hii ndio city yetu ya kwanza sisi kuweza kupitisha, and I know others are going to follow suit. Tuko na magovernors wetu hapa na viongozi wengine ambao wanaendelea kupigia debe city zingine ziweze kuwa na status ya city. Kwa hivyo leo sio siku yangu, ni kuwasema pongezi. Sisi kama Senate tutaendelea kusaidiana kujenga county zetu kufikia mahali wanataka kufikia. Watu wa Nakuru mubaki na baraka, na Mungu aendelee kuwabariki. Asanteni sana. Asante. Sasa mnataka tuite nani? Asante. Allow me to take this opportunity to invite the former Prime Minister Raila Amolo Odinga to address Nakuru residents and also pass his congratulatory message. Thank you. Hello, hello. Hello, hello. Haya vijana, tafadhali vijana. Asante. Vijana, vuvuzela kimya. Vuvuzela. Your Excellency,
President Uhuru Kenyatta, the President of the Republic of Kenya, the Governor of the City of Nakuru, Your Excellency Lee Kinyanjui, Governors who are present here, the Cabinet Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, wananchi wa Nakuru, hamjambo? Hamjambo tena. Leo ni siku muhimu sana kwa mji wa Nakuru. Ndio sababu tuliamua tuje tujiunge na wana Nakuru wakipata hii shahada kubwa zaidi ya kuinua Nakuru na kuwa city. Waswahili husema hayawi 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 hayawi. Mimi najua wana Nakuru wamesubiri kwa muda mrefu sana. Vile Waswahili husema ati subira huvuta. Leo baraka imefika Nakuru. Mji wa Nakuru ni muhimu sana kwa taifa letu. Ujenzi wa reli ilipita hapa Nakuru mwaka wa 1899 ikiteremka kwenda Kisumu. Sasa miaka 20 iliyopita Kisumu ilikuwa jiji. Kisumu became a city when it was celebrating the 100th birthday. Nakuru should have followed almost immediately, but it has taken long, but better late than never. Your Excellency, this city here used to be the headquarters of farming in this country, where the settlers came and made their capital. And that's why the Kenya Farmers Association was headquartered here. It was headquarters of a very rich region of this country, which was actually feeding the country and also supplying excess to other countries outside in the region and also internationally. Nakuru now has grown and is growing. I want to thank the governor of Nakuru for the work that he has done to improve infrastructure in the city of Nakuru and to ensure that Nakuru is able to provide services to its population. The highway that you talked about, Your Excellency, coming from Nairobi to the summit, to Mount Summit, is going to pass through the city of Nakuru. We had planned, Your Excellency, to have the Nakuru bypass, which has not been constructed, and I'm sure it's now going to be constructed during this process. And then to move the sewage system of so near the residence of the people to far away where we had planned to take it. This will make it much more better for the people in Nakuru to communicate and to move around. Your Excellency, Nakuru is attracting industries, but we want Nakuru to continue to attract more industries as we promote value addition to goods which are produced in our country, so that we can be able to build our country. That's why we these days are promoting Buy Kenya, Build Kenya. And be proud to buy Kenyan products. Your Excellency, it is a shame that some industries we used to employ so many people have now been turned into warehouses, storing containers carrying goods from China. We must change this and promote more local production here in our country. Your Excellency, as I conclude, I just want to end up with one message. These days I am promoting Azimio la Umoja. Azimio la Umoja aims to bring our people together,
Nakuru is a good example. A cosmopolitan city with almost 42 of our ethnic communities resident here. They need to stay in peace, love each other, so that they know that they are Kenyan first before they become members of their respective ethnic communities. This is when we will be able to realize the dreams of the founding fathers of our nation. One united country where everybody is a Kenyan, and whatever is available we share together as one people, members of one family. That is my message today, Your Excellency. And I want to tell these guys, we are going to have, reggae is going on halftime. Even reggae is on halftime. It will come back. Period and a layer. So I'm inviting people to come to Nairobi on the 10th of this month, when we are going to talk about azimio la umoja ya watu wa Kenya. Thank you very much. Asante. Wapi makofi ya former Prime Minister? Thank you very much for honoring our day and also being part of this wonderful day. Now, Your Excellency, I think now we are almost getting to the end. So I will request my people of Nakuru to allow me to read the official speech so that I can invite the Cabinet Secretary to proceed with the rest of the program. So mutatukubalia tusome kwa Kingoso, lakini munajua ni kwa sababu tuko na wageni leo. Si ni kweli? Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Uhuru Kenyatta, Cabinet Secretary, is present today, members of the Diplomatic Corps, distinguished guests, ladies and gentlemen. I welcome you all to the fourth and newest city in Kenya, Nakuru City. This is indeed a historic moment for Nakuru and the country. Today we become the first city to be awarded the charter under the 2010 Constitution. We are overwhelmed with gratitude because this journey has been long and sometimes doubtful. I take this opportunity to thank all those who worked with us, from the ad hoc committee, relevant departments within my administration, the County Assembly, Senate's Committee on Devolution and Intergovernmental Relations, majority of senators and Nakuru residents for their support during this journey. Special thanks go to His Excellency the President for also taking time out of his busy schedule to come and join us today. Please accept our gratitude. Your Excellency, the history of Nakuru dates back to the pre-colonial era. Nakuru town was founded in 1904 as a railway outpost. You will remember that from Mombasa all the way to Kisumu, the railway was under construction. In the 1920s, the town began to grow outside the original grid, triggering the first zoning around 1929. During the period, the town continued to grow fast and was big enough to be granted municipal status. However, this did not become official until 1952. After completion of the boundary extension in 1992, the municipality was extended to cover a total area of 290 square kilometers. The current integrated strategic plan for Nakuru, that is 2014 to 2034, has a planning area of 591 kilometers, which simply means areas of Lanet coming all the way up to Kiamunyi, Lanet, Kiamaina, Kiamunyi, and parts of Joro are also considered under this particular planning. Your Excellency, Nakuru City boasts of being the only city with a lake, a national park, and a caldera, or a crater as we call it here. We are proud of Lake Nakuru in particular for its reputation as a flamingo sanctuary and also being the home of the Big Four. The park was designated as an international bird sanctuary in the year 2009, becoming the first national park in Africa to be recognized as an important bird sanctuary.
The park was designated as a UNESCO World Heritage Site in 2011 because of its outstanding universal value. And on this, Your Excellency, allow me to reiterate our commitment as a county to continue with the preservation of Lake Nakuru, together with all our partners who have been on this journey. Of significant importance is that the park is a rhino sanctuary. In December 1985, the Rhino Rescue Trust was formed in London to assist the Kenyan government in its attempt to set up special sanctuaries for Kenya's indigenous black rhinoceros. Lake Nakuru Park was chosen as the first sanctuary in 1987. At the official opening of the sanctuary, 17 rhinos from Solio Ranch were added to the 2 rhinos that were already in the park, and later 11 more rhinos were added to the sanctuary. The population has grown and continues to grow. And Your Excellency, noting that the rhinos are endangered species, we are very happy and proud to be part of the perpetuation of this species. And on behalf of the people of Nakuru, I also want to confirm we have discussed with the KWS and we shall open the park for 3 days free entry to the residents of Nakuru. Your Excellency, recently UNESCO enlisted Nakuru among 49 global cities in the Creative Cities Network. This is a good platform that will help us to preserve our culture for posterity. And on this, I want to thank all the people who have participated in that cultural renaissance that we began about 3 years. And the recognition by UNESCO is just but part of that bigger conversation that we have started. And I want specifically to thank Babushe. I'm sure he's around here. He's one of their founding artists who has kept our Players Theatre and our culture alive. Babushe, wherever you are, may God bless you for your good work. Your Excellency, the benefits that come with the city status will benefit all of us, including those who initially did not support the process. As a county, we will continue with our programs to achieve the standards of a green, resilient city for all. A city that one can live, work, and play. And I want to confirm, Your Excellency, that even this particular park, the Nyayo Gardens, is an example of what we would want our city to look like, where people can walk in the evening, you can do a walk. When you want to go and have a bonding session with your family, you can come here. And these are the public spaces that define our cities. We are happy for that, Your Excellency. We are also greening Section 58, which is just opposite State House, and all the way up to the STEM area, and making it a human habitable area, and planting trees and making it just like what we have here today. Many of the residents from Nakuru already know that is in progress, and on Sunday, families are out there bonding and actually enjoying themselves. So we want to thank you for that. This is because urban centers, particularly cities, need open green spaces where people can relax. Nakuru City is also working on NMT, non-motorized traffic, to ensure that we have a healthy population. We are ensuring that our roads have pedestrians and that they walk without the fear of being knocked down. And Your Excellency, in connection to this, I want to inform you and also the people of Nakuru that on Sunday we held our first city marathon sponsored by Stanbic, where we had over 2,900 entrants and we covered a total of 21 kilometers. And this is part of encouraging Nakuru not to be just a place where you work, but we want you to work and play so that we can have a livable city. Your Excellency, Nakuru City falls between 2 sub-counties, namely Nakuru East and West. And for a long time, development in the municipality has been linear. That is along Kenyatta Avenue. We have started an initiative to expand our town, and we are glad that we have seen development outside the CBD. Allow me, Your Excellency, just to mention that business has tended to be just along Kenyatta Avenue. And as a result of that, values in Kenyatta Avenue are very high. But if you just go a few meters, there is no business going on there. So we have a program to expand Nakuru, both upward and down. And sometimes because of not understanding where we are going, there is resistance on some of these movements. But we must agree that for there to be gain, there must be pain. But in the long run, we all benefit. Your Excellency,
I take this opportunity to thank you for your continued support for Nakuru. And as a city, we are the beneficiary of a major collaboration effort between your government and Nakuru County government. I must mention that for the longest period, the dream of an airport in Nakuru remained just that, a dream. But when you got into office in the year 2018, we came in with a delegation from Nakuru, and when you were here on a pass-out parade, you directed that an airport be constructed. We are happy that from August next year, people will be landing in Nakuru. And I can only say a big thank you. This will ease movement for residents. Tourists will be able to visit Nakuru within the shortest time, and it will also improve our entire hospitality experience. As a city, we should be able to offer decent, affordable housing to our residents. Again, through the collaboration of your government, through the Ministry of Transport and Housing, we are constructing a total of 600 houses in Bondeni through your Big Four initiative. And I am happy that they are about 40% complete. And for the people of Nakuru, once again, we thank the President for not just looking at housing, but housing for those who are at the lowest level, those who cannot afford, and those who are often ignored by our banks. The project will transform Bondeni area, previously a slum region, and again, through your support, you have initiated a market of 600 million shillings just within the Bondeni area. And this is part of the Nakuru Renewal Program. And once complete, we'll be able to house over 2,000 traders within that particular market. Once again, Your Excellency, the residents of Bondeni have requested me, when you have time, next time, kindly visit them so that you can see this life-transforming infrastructure. Your Excellency, allow me also to comment on the Rironi-Mau Summit Road, which your government has initiated. One of the greatest bottleneck we have had is the issue of travel time from Nairobi to Nakuru. When people have to come here for a conference and they have to take 3.5 hours to get to Nakuru, we become less attractive. Your Excellency, through your initiative, you have commenced the upgrade of Mau Summit all the way up to Rironi to make it dual carriage, which means a journey that used to take 3 hours and 20 minutes will be now 1 hour, 20 minutes. And Your Excellency, through this project, we anticipate that we shall have people living in Nakuru and working in Nairobi. And this is the kind of life-transforming project that we really want to thank you for. A large section of the 233 kilometer along the section that you are upgrading will also come up in terms of urban renewal from Gilgil to Naivasha, all the small towns around there. And we know roads open up areas for economic growth. So again, for the people of Nakuru, we are not just looking at a road, we are looking at wealth creation within our area. And once again, Your Excellency, we thank you for this. Your Excellency, by cutting the travel time to and from Nairobi to nearly a half, the superhighway offers great investment opportunity for our residents with increased land value, real estate, hospitality, and also agriculture in the city. And allow me also to say, Your Excellency, that as all of us have seen in the logo, we are not the typical city that is purely made of concrete. We have a park within ourselves, we have the agricultural part of us, and we have all that you can imagine. So, Your Excellency, Nakuru wishes to grow in that manner. To paint a picture of the superhighway, the works will include the expansion of the existing Rironi Highway, road to a 7-meter superhighway, and with interchanges in Naivasha and Gilgil. We already have in Nakuru and also in Joro, so those ones will not be included. In Nakuru, a 4-kilometer duct elevated highway is going to be constructed here. And the only other place with that is actually Nairobi. So the second one is going to be here. So to the people of Nakuru, I want to tell you, Nairobi is coming to Nakuru. As a county and city, we are alive to the opportunity that the superhighway will bring, and will continue to encourage our residents to take advantage of them. We continue to tarmac roads within the CBD, and once again, I want to applaud you, Your Excellency. Over 18 kilometers of road have been upgraded in the last four years right here in the CBD, and we hope, again, through your Minister for Transport, the remaining sections, as has been said by the MP, will also be completed.
On another level, we are upgrading Afraha Stadium to international standards, and I'm happy to note that through the Kenya Urban Support Program funded by the World Bank, we have committed a total of 650 million shillings, and the commencement of that project started about 5 months ago. So we expect by next year around May, we shall hold all our big rallies, including international tournaments, right here in Nakuru. As I conclude, I encourage Nakuru city dwellers to embrace the opportunity to come up with a new city status. This city is for all of us, and I want to thank the president. When he came and he saw there were lots of people outside, he said, let them come. The city belongs to them. This is your city. And we want to really emphasize that the city must be inclusive for all of us, for the rich, the poor, the able, the disabled, for men, for women. This is your city. And as we all know, it is a journey that we have started. We are not claiming perfection. We will get better as we move on. And this is just the beginning of the journey. As the governor of Nakuru County, I remain committed to fulfilling the pledges I made to the great people of Nakuru, and we are working together to ensure that each and every one of them is brought to the end. So again, Your Excellency, allow me to end here. Once again to say asante to the people of Nakuru, to our neighbors, Baringo, to our neighbors, Kericho, and all the others who have worked with us, and also COG for midwifing this. So with your permission, Excellency, allow me to invite the CS for Transport and Infrastructure, CS Masharia, to proceed with the rest of the function. Asanteni na Mungu awabariki. Thank you. Your Excellency the President, Uhuru Kenyatta, former Prime Minister, governors present and all leaders present. Your Excellency, before I invite you, allow me to introduce the senior government officials who are here today. And Excellency, I'm doing this because, like Governor has said, we are working in a collaboration, national government and the county government. Without that collaboration, the successes which you've had, Excellency, will not be possible. So allow me to take 1 minute to introduce the senior officials who are here this morning. With us, Your Excellency, we have the Honorable Attorney General with us, retired Justice Kihara, who is actually holding these instruments which have been signed today. Excellency, we also have CS Muñez, the CS for Mining and Petroleum. Excellency, we have CAS present. We have CS Sebesh. We have CAS Gaishu here. We have CAS Karanja. And then we have 2 PSs. My PS for housing, Hinga, PS Hinga. And then we have PS Irungu. Your Excellency, the success achieved so far. Oh, and CS Health, who is here with us. Asante, CS Mochache. Your Excellency, we shall continue collaborating between ourselves and the county governments. Like the governor has said, the kind of investments we have done as national government, we are doing it for the people. And I will not repeat what has been said. He has mentioned the airport. And Excellency, I must confirm this morning, early this morning, before getting to this venue, I did go to inspect this facility, the airport facility, the one we are building at Lanet. Governors talked about completing the project by August. I can confirm to you, the contractor confirmed to me on site that they'll complete by June next year, phase 1. And this is key, Excellency, because we're extending the runway from 1.1 kilometers to 1.7 kilometers so that it can be aligned with Nakuru being a city, because we shall be having ile madega makubwa landing here in Nakuru. And so it is important to have that extension, Your Excellency. Your Excellency,
the road has been mentioned, and I'll not repeat. This will be the largest infrastructure projects, not in Kenya, but in the entire of Africa, done at a PPP, where government of Kenya is not borrowing a single cent and getting investment 160 billion shillings and passing through Nakuru County. We want the city to remain quiet, and that's why we are doing a elevated bridge, which is called a viaduct. So that people working in the offices, there'll be no noise whatsoever. Other things we are doing is housing, and of course, other developmental projects, which I will not repeat here. And because of time, Your Excellency, let me request all of us to be upstanding as I invite His Excellency the President to make the keynote address. Asanteni sana. Asante, na tuketi jameni. Nakuru oye! Nakuru hamjambo? Hebu tusalimiane tu kidogo nione pahali tulipo huko. Asante sana. Asante sana. Governor wa kaunti hii ya Nakuru, viongozi wote wa kaunti ya Nakuru, mimi nataka kusema niko na furaha tele kuwa pamoja nanyi siku ya leo. Tukiwa tumekuja hapa kusherehekea kupatiwa chata ya kuwa city ya Nakuru. Today tuko hapa, hatuko town ya Nakuru tena, tuko kwa city ya Nakuru. Na hiyo ni kumaanisha ya kwamba Nakuru sasa imefuata Nairobi, Mombasa, Kisumu kuwa city ya 4 katika taifa letu la Kenya. Na city inakujanga na mambo mengi. City inahakikisha ya kwamba biashara, it becomes attractive to do business. Na watu wanakuja, wanapanga factory zao na mambo mengine mengi. Si kazi inatokana na hiyo mafactory jameni. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba vijana wetu kazi wako naye kwa sababu ya ile maendeleo ambayo inafuata city zetu tukizijenga. Na Nakuru vile imesemwa na wengi ambao wamesema mbele yangu, iko na historia yake ya kipekee. Nakuru ni mji ambao unaunganisha wa Kenya. Tukiwa hapa Nakuru, historia yake tuachane na ile ya ukoloni, lakini tuanze na historia ya Kenya yetu kuwa taifa. Siasa karibu zote ambazo zimeanzwa katika taifa letu la Kenya zimeanzishwa hapa Nakuru. Moto wote unaanza hapa. Nyinyi ni watu katari sana nyinyi. Lakini pia nyinyi munaishi mkiwa jamii kutoka kila kona la Kenya. Nairobi tuko hapa na Wakikuyu, Wakamba, Wajaluo, Wakisii, Waluya, Wasomali, Wataita, Wagiria, wote wamejaa hapa. Na inasemekana Nakuru ikichomeka, Kenya imechomeka. Lakini Nakuru ikitulia, Kenya imetulia.
katika nchi yetu. Vijana mnasema tunataka kuongeza nafasi za kazi. Hakuna mtu ambaye atakuja kuweka factory zake, kuanza industries mbalimbali, kuja kama mtalii kwa nchi ambaye imejaa furugu na vita. Tunaelewana? Na ndipo naambia wananchi wenzangu, msichukue amani kama kitu rahisi. Tunaelewana? Kwa sababu wanasiasa sisi tuko saa ingine na fikira ya kwamba ukiinsight mwananchi ama ugonganishe mwananchi ati ndio wewe upate kura, umesonga mbele. Lakini ujue ukifanya Wakenya, hata Wakenya wakikupatia kura, hiyo kura haitakuwa na maana, kwa sababu hutaweza kutimiza ahadi ambazo umeeleza wananchi utatimiza. Tunaelewana? You can never achieve the objectives and pledges and promises that you make when you are seeking for that vote if there is no peace. Na kesho yake hawa wananchi ambao walikupatia kura ndio kesho watakunyima. Lakini njia ya kuhakikisha ya kwamba unaweza kuwa na siasa ambayo itakuwa ya kudumu ni kuhakikisha ya kwamba uko na amani, na amani inakuja kutoka kuungana. Ni mambo mengi tumeweza kutimiza katika Kenya hii, na mengi ambaye tunaendelea kuyatenda hata kwa mji huu wetu sasa, mji mkuu, the city of Nakuru. Tunataka kuwaletea maji vile tumeweka Nairobi, ndio wananchi wetu wasiwe wanataabika kusema wanaishi kwa city lakini mtu hana maji kwake nyumbani. Na ndivyo tunajenga maborehole hapa karibu 50 na mpangilio mwingine ambao tuko nao na wafadhili wa KFW ambao utahakikisha ya kwamba mji huu wa Nakuru utakuwa na maji ya kutosha. Tunaelewana? Mumesikia mambo ya viwanja vya ndege, mumesikia ya kwamba tunaenda kwa PPP kutoa barabara kutoka Nairobi kuipeleka Mau Summit. Hiyo barabara wakati wa kujenga ni kazi kwa vijana wetu. Sehemu kubwa ambayo hiyo barabara inatembea ni Nakuru County. Tukilete furugu, hawa ambao wamesema watakuja kuweka hiyo pesa kwa hiyo barabara wataiweka. Wakikosa kuweka hiyo pesa, barabara itajengwa. Wakikosa kujenga barabara, vijana wana kazi. Jichungeni jameni. We should not take peace for granted. Tunaelewana? Ndipo naambia vijana, mimi sasa sio kijana. Na ndio naambia vijana wa taifa letu la Kenya, najua ya kwamba ni very easy kuwa excited kuambiwa itafanywa namna hii, itafanywa namna hii, na tutafanya namna hii, na hatutaki hawa, na hatutaki hawa, na hatutaki hawa. Lakini mjue, nimewaambia amani ndio mimi wengine wananilaumu ati nilienda kutafuta ndugu yangu Raila ati tuongee. Nataka niwaambie kitu kimoja, na nilisema tena jana, ya kwamba wakati tulikuwa na furugu katika nchi hii, taifa letu la Kenya limepoteza zaidi ya trilioni 1. Tunaelewana? Kwa sababu ya watu kutoroka. Mtu hawezi kuweka pesa pahali ambapo kuna furugu. Lakini kwa sababu tulielewana na tukasema tuataka amani, hiyo ndio imetusaidia
hata kupitia wakati mgumu wa COVID, na kuwa bado kuna nchi, hata kama bado tuko na shida, at least nchi imesimama na tunaendelea kuikuza pole pole. Tunaelewana? But it is on the platform of peace. And I want you as the leaders, kwa sababu wenzangu wa Nakuru, watu wana mambo mengi. Bid your time. Uongozi hauna haraka. Jipeleke pole pole, utafika. Tunaelewana? Lakini usijipeleke na speed mpaka unalaumu wenzako, hutaki kuungana na wao, hutaki kufanya kazi na wao. Hiyo uongozi itakuja mwishowe kukuletea shida na kuletea nchi shida. Tunaelewana? Kwa hivyo mimi sinifichi, mimi hakuna kura mimi natafuta. Lakini kile kitu mimi natafuta ni amani. Kile kitu mimi natafuta ni umoja. Kile kitu mimi nataka kusema nimewachia kikubwa zaidi kwa Wakenya wenzangu ni amani na umoja. Na hiyo ndio itatusaidia kutoboa safari hii ya kujenga taifa letu, na kuhakikisha, it is the surest way ya kuhakikisha tabu zetu mbalimbali, haswa tabu ile kubwa zaidi ya ukosefu wa kazi. Hiyo ndiyo barabara ya kuhakikisha ya kwamba tumetimiza na tumetoa shida hizo kati yetu. Kwa hivyo mimi siku ya leo ni ya furaha, sio ya kuongea mambo mengi. Tutakuja kuongea siasa muda wake ukifika. Lakini vijana, kwa heshima, fikirieni na musikimbie. Musikuje na speed. Speed inaangusha jameni. Afadhali pole pole na ufike pahali ambapo ulikuwa unaenda. Mnanisikiza? Mnanisikiza? Erojio, mnanisikiza nyinyi? Mnanielewa? Mnanielewa? Ukikuja waambie huyu ni mzee hafai, tunataka kijana, sijui huyu ni ako namna hii, huyu ako namna hii, huyu ako namna ile. Mtu anachagua na bongo bana, mtu achagui na uongozi uko hapa. Sio uongozi, sio mpira ya kuchezwa kwa kiwanja. Uongozi sio sprint, ni marathon. Wewe utakimbia hapa, by the time umefika pale pumzi imeisha, lakini mzee amekanyanga pole pole akuja kupitia ukiwa bado kwa barabara. Tunaelewana wenzangu? Mos. Kwa hivyo Governor Nakuru, mimi nakupongeza. Napongeza serikali yako ya Nakuru County. Napongeza viongozi wa mashinani, wajumbe wa mashinani wa County Assembly ya Nakuru. Na mimi nawaahidi ya kwamba tutaendelea kufanya kazi pamoja. Hii ni mwanzo. Hii ni mwanzo. Tunaelewana? Hii ni mwanzo. Na vile governor amesema, safari bado ni ndefu. Lakini tukitembea pamoja tutafika. Ndio tuwe na mji ambao sisi wote, sio tu wakaaji wa Nakuru, lakini Wakenya wote watafurahia, watajivunia wakija kutembea hapa, waone yale maendeleo ambao wananchi wa Nakuru wameweza kutimiza. Kwa hayo mengi nasema Mungu awabariki, Mungu awalinde mpaka tuonane tena. Asanteni sana. Asante sana. Kabla ya kuondoka, nitaomba nimwalike gavana wa jimbo la Nakuru kuweza kumpokeza Mheshimiwa Rais tunu, ishara
ya zawadi na upendo kutoka kwa jimbo. The gift. Ni ishara ya upendo kutoka kwa wananchi wa Nakuru, na naona gavana wetu Mheshimiwa Lee Kinyanjui akimpokeza Araino, ishara kwamba jimbo letu liko imara. Asante sana Mheshimiwa Rais. Nipongeze na asante sana. Niombe sote sasa tusimame wima, walio na kofia ambazo si rasmi tuweze kuzitoa ili tuweze kumaliza sherehe yetu ya siku ya leo kwa wimbo wa taifa. Ile tulipiga tuonyesho ni ile tulipiga pale. Asante sana. Nitaomba wananchi tuwe watulivu tunapompa nafasi Mheshimiwa Rais kuondoka. Wananchi tafadhali tusije tukakimbizana na magari, tupe Mheshimiwa Rais nafasi na msafara wake kuondoka. Hadi mtu mwingine wasaban wa marhaba. Unacheki gari ya mmoja kweli. Ili kupata sikiza tuni hii ya usifadhaishwe, bonyeza star 811 star 961 hash. Usifadhaishwe na mafanikio ya wengine ukihisi kwamba maisha yako hayana maana. Kumbuka, wengi huzungumzia tu mafanikio yao na si changamoto walizozipitia na ni mara ngapi walianguka. Tia bidii, muda wako utafika. Ili kupata sikiza tuni hii ya usifadhaishwe, bonyeza star 811 star 961 hash.